Hello, moi atu jamir apni asa Zornbill TV. What if Nagaland laga weavers kan pra samna Korea sobse dangor dukto skill nohile customer khan napa nohoy holibi affordable yarn pabule duk pasi. Weavers kan bishi nimide do fabric banabule do sobse duk kam do nohoy holibi bhal yarn affordable price te pabule duk pa do ase. Transport laga cost supply Korea de deri hua aro dam bishi thagya pra weaving ge aro expensive banai de. Idu problem solve kuribole nimide Nagaland government pra jakali August 7 day Chief Minister's Yarn Bank scheme launch krishi. Government pra koyase ke etu scheme pra weavers kan natural yarn ki niado dam komti wala kuri dibo. Yarn bank to ki ase? Kun itu chulabole parbo. Aro itu pra hosabi weavers kan ge modoj kuribole parbo. Itu laga opor de jankari kunuba dibo. Poila Kile etu scheme launch krishi koile Nagaland laga weaving tradition do bishi rich ase. Handloom do state laga culture laga important part ase aro etu pra bishi families ke poisa kamai gina pet palobole modot kre. Maiki khan bishi weaving de involved ase kintu yarn kinya do hotai asan do nohoy. Dur jaga re thagya weavers khan bishi bhag transport te bishi poisa jai. Kityaba do yarn do easily accessible nohoy. Kitya do dam bishi hoi jai. Government laga bhabna ase ki subsidy digina central yarn supply thagile itu duk noile problem khando komti hui jabo kintu itu scheme kam kuribo na nai itu do scheme ge access kuribole kiman asan ase aro yarn khando lagya homoy hotai available thagibo na nai itu laga opor ase itia sobse important part te haibo yarn bank to ki ase itu laga opor jankari dibo Yarn bank to ekta jaga ase kute yarn do store kurigina rakhe aro eligible weavers kan ke supply kuriye weavers kan alak sellers pa yarn kinya laga bodli government pra yarn do kinigina rakhibo aro ekta center pra sob ke bi supply kuribo aro Nagaland laga yarn bank to jagali August 7 National Handloom Day inaugurate krishi aro itu District Industry Center State Industrial Park Tulovi Dimapur de ase Government pra junaishi ke etu pra state pura de eligible weavers kan ge serve kurubo edu yarn bank te ki supply kurubo koile yade cotton eri silk muga silk bamboo fiber aro alak natural fiber blends kan supply kurubo edu laga aim do simple ase yarn easy pra pabule nimide ase edu yarn kan do orient yarn Guwahati pra source kurubole koi ase aro mill gate pricing pra pabule koi ase Initial procurement plan do Nagaland weaving patterns laga hisab te 50 to 70 ton of yarn annually thagya koi ase. Government pra itu scheme pra 5,000 to 10,000 weavers ke hodai sal modot dibole parobole laga expect kuri ase. Agede kwa nishna do District Industry Center State Industrial Park Tulovi Dimapur de ase aro yarn bank te demand laga hisab te satellite depots kan bi thagibole koi ase. Satellite depots pra dur de thagya manu khan ge yarn do access kuribole modot kuribole parbo scheme laga guideline hisab te online order kuribole laga aro doorstep delivery thagibole laga possibility thagya bi koi ase itia idu scheme do kinika kam kuribo koile yarn bank to National Handloom Development Program laga bitore implement kuriya laga ase aro Ministry of Textiles Raw Material Supply Scheme laga guidelines logo de ase Government laga hisab te eligible weavers kan yarn do mill gate prices te pabo tai kan government pra 15% subsidy bi pabo For example yarn laga dam do 1000 ase koile 15% subsidy ase koile rupees 150 komti hobo mane subsidized price to rupees 850 hobo idu applicable scheme rules aro kundu yarn kini ase idu laga opor de hobo kintu yade ekta limit ase Subsidy proposed Korea do ekta weaver de annually rupees 5,000 to 10,000 de capped hobole koi ase edu NHTP norms laga hisab te applicable hobo scheme laga guidelines hisab te yarn consumption laga norm do per weaver 20 kilograms per month hobole koi ase edu nimide 15% subsidy ase mane ekta manu pra kiman subsidized yarn kinibole parbo edu de limit nai inega bi nohoy Government laga hisab te weavers kan kun yarn passbook ase tai kan yarn bank pra yarn do kinibole parbo holibi kun khan itu scheme access kuribole parbo koile eligible weavers kan valid handloom mark identity card thagibole lage komti hoilibi 18 sa laga hobole lage designated mobile application app ekta pra register kuribole lage alak criteria do
idu ase ki applicant do state handloom database aro census records pa verified hoigina thagibole lage registered cooperative societies kan bi itu scheme pra benefit koribole parbo takan committee hulibi 10 ta member thagile guidelines aga hisab te registration do pehchan weavers id de link thagya mobile app nohile portal pra koribole parbo applicant laga details to state handloom database nohile census data pra verify korobo weaver mudra card nohile NHDP enrollment logodibe cross check koribole laga koigina ase aru ekta important condition ase synthetic yarn laga non handloom entities aro users kan do yade include na hobo mobile registration do kiniga korobo koile mokhan logode eta dak detail khobor nai aro edu jankari pa pichide aro details kan do apni khan ge junai dibo aro ekta sabal do yarn passbook to kiniga korobo koile launch announcement laga hisab te eligible weavers kun kan yarn passbook ase tai kan directly yarn bank pa kinibole parbo kintu yade ekta important gap ekta ase yarn book to kun pra issue kure new weavers kutte apply kurobo nohile ki documents kan lage edu khan laga opore jankari ta dak to buhan logodi nai government pra itu kiniga monitor kurobo koile advisor for industries and commerce hikani chakhalu pra kushi ki department pra transparency aro accountability ensure korobole nimide alak mechanism kan establish korobo edu khan the real time digital dashboard thagibole inventory and subsidy tracking third party audits district level monitoring committees toll free helpline aro grievance redressal mechanism thagibole koise etu laga idea do kiman yarn ahi ase kiman distribute hoi ase aro subsidy do kiniga cholai ase edu khan monitor koribole nimide ase edu scheme nimide kiman paisa dhali gina ase koile scheme laga document hisabte edu scheme de rupees 2 crore dhali gina ase kundu pra setup yarn procurement aro operation cover koribole koise jade yarn procurement nimide around rupees 1 crore to 1.2 crore earmark korigina ase edu scheme pra ki achieve koribole parbo koile plan kurigina thagya nishna kam kurigina jaile edu scheme pa quality yarn pabole asan kuri dibo transportation laga tension do komti kuri dibo cooperatives or SHGs kan ge modot koribo household incomes kan support koribo aro Nagaland laga handloom sector aro takat banabo yarn bank to Nagaland laga handloom sector ge strengthen koribole government laga broader effort ekta ase kundu national handloom development program in line with the center's raw material supply scheme implement kuriya lagase kintu scheme laga aro dangor goal ekta ase edu khali yarn laga dam komti koribole laga nohoi holibi weavers kan ge tai khan laga craft pra tai khan laga bills kan pay koribole tai khan laga family ge support koribole poisa enough kamabole modot koribole nimide ase raw materials kan aro affordable hoile aro asan pra pai jai koile weavers kan aro more efficiently saman kan do banabole parbo aro moi kan ge generations pishi nimide traditionally passed down kuriya do bhal pra continue koribole parbo jania nishna scheme do ja kali hi launch krishe edu nimide to opore moi kan laga viewers kan bi etu laga opore aro alak sawal kan bishi thagibo especially registration process kiniga hobo yarn book to kiniga banabo edu khan etu nishna department aro government pra ahia din kan de information kan officially release kuriya homoy moi kan etu laga opore aro update kuri gina jabo kintu etu scheme laga success to etu laga launch te depend na korobo holibi weavers kan etu benefits kan kiman asan pra access koribole parbo etu laga opore depend korobo itia karne man hi hobo sai thakibi Hornbill TV